Every successful business has a strategy. And behind every lasting transformation is a visionary leader who inspires others to grow. Today, we are privileged to welcome one such leader. An MBA graduate and a seasoned professional with over 30 years of leadership experience and 25 plus years of entrepreneurial excellence, he has guided businesses, mentored entrepreneurs, and transformed organizations through strategic thinking and practical insights. As the founder of Trecone Academy of Career Excellence and People Point, he has empowered thousands of professionals and partnered with leading organizations across the banking, financial services, telecom, and retail sectors. A passionate JCI member for more than 35 years, past president, and distinguished national faculty, he continues to shape leaders with his commitment to excellence and lifelong learning. Ladies and gentlemen, please put your hands together and give a grand JC I welcome to our esteemed speaker. Ladies and gentlemen, let us give a warm welcome to JC Srinivasan. We welcome you, sir. The floor is officially handed over to the trainer. Thank you so much. Very, very good morning. Happy to get connected on a Friday morning on this series of 12 programs. And happy to know we have 90 people into this particular initiative, 125 registrations. All this happening in the week. I'm able to see the kind of reach Incity has reached this initiative. First and foremost, Sridhar, hearty congrats to you and your team, and really appreciate what you have done. And members, very, very happy to meet you all in this particular initiative. Very, very good morning. So I'll get straight into the topic. In the topic, I just also wanted to know, Palniappan was telling to have this program mostly in English. And Yuvraj, Abhida Irkanama, illa Tamila, because I see most of the people from Tamil Nadu, Nariya Peru, Tamil da pesranga. நான் என்ன பண்ணணும்? நான் தமிழ்ல பேசணுமா இல்ல தமிழ்லே பண்ணிடலாம் சார், மிக்ஸ்டாவே. சார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஆங்கிலத்துல பண்ண சொன்னாரு, அதுக்காக தான் கேக்குறேன். பழனியப்பன் சார். பழனி Sir, we will go in English, sir. Okay. So participants, in case உங்களுக்கு ஏதாவது தடை இருந்துச்சுன்னா, பேசுறது புரியல, நான் தமிழ்ல பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, you can just keep me informed, so I will get into the session. So it is about the first session area. So the first session என்னன்னா, உங்களோட பிசினஸ் நல்லா பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, இல்லைன்னா grow ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. But இன்னைக்கு என்னன்னா, all of us need to get prepared for tomorrow, and that tomorrow is the most critical and the very, very important point of இன்னைக்கு session. நம்ம பிசினஸ் நாளைக்கு ரெடியா, இன்னைக்கு பிரமாதமா பண்ணலாம், இல்ல பிரமாதமா பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கலாம். பட் ஆர் வி ரெடி ஃபார் தட் டுமாரோ? ஏன் அப்படிங்கிறது மேஜர் ரீசன். பிகாஸ் see, this is what you're saying. There's a part. சொல்லுங்க. Okay. So என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Are you able to see my screen? Sridhar, Pani? Yes, sir. See the green, sir. Okay, you are able to see the screen. In case in case it gets struck, keep me informed so that I can have it activated. So in the whole context, நம்மனால in the tomorrow தெரியுதா நம்ம பிசினஸ்ல. So how to plan for the business of tomorrow today? அதான் என்னோட இன்னைக்கு கான்டெக்ட். ஏன் அது பார்க்கணும்? அது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த டுமாரோவை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம். So how to plan for the business tomorrow of today அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, until now நம்ம ஒரு பிசினஸோட கோர் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு நான் ஒரு கோடிக்கு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நாளைக்கு 2 கோடி பண்ண முடியுமா? அந்த 2 கோடி பண்ணா அதுக்கப்புறம் 3 கோடி பண்ண முடியுமா? 3 கோடியில இருந்து 6 கோடி 10 கோடி. So scale was the core strategy until now. Businessனா பாத்தீங்கன்னா, any trainer, any person, any consultant would talk about scale, how to grow.
இந்த நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்கேலை பத்தி பேசின அப்புறம் ஓகே, மேல க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கிறப்போ என்ன ஆயிடக்கூடாது, சறுக்கி விழுந்துடக்கூடாது, ஸ்டெபிலிட்டி. So scale and stability are two major things what we were always seeing. And இது ரெண்டு எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா, பிசினஸோட ஒரு மூல கருவா ஒரு எனி ஆண்டர்பிரினர் யோசிச்ச ஒரே ஒரு விஷயம். ஐ வாஸ் ஆல்சோ சீயிங் ஃபியூ பீப்புள் ஹூ ஆர் ஜஸ்ட் இன்டு நாட் பிசினஸ் பட் இந்த ப்ரோக்ராம் பிசினஸ்னால, so I will be concentrating more on business elements. So I will be always looking at only two things. One, can I make my business bigger? And if I'm making it bigger, can I keep it stable? இது ரெண்டு தான் இருந்துச்சு, how to optimize this. And இவ்வளவு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it will be always like work on something. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு காரை வந்து இவ்வளவு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணாங்க, ஒரு டிவியை வந்து இவ்வளவு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணாங்க. And how to research? So there'll be lot of capital involved into this. There'll be lot of physical and infrastructure blueprint, footprint will be created. See, possibly if I want to become a textile chain, நான் வந்து ஒரு துணிக்கடை ஆரம்பிக்கணும், துணிக்கடை பிரமாதமா ஆகணும்னா இந்த துணிக்கடை சின்னதா ஆரம்பிச்சு, no, I'll have to become a multi-floor shop. Then I have to இதே ஷாப்பை வந்து நிறைய ஊர்ல நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். So if I'm going to put up a textile store, 3 floors, it's going to be a multi-crore infrastructure investment. And that is how it has been growing. நான் ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி போடணும்னா எல்லா இடத்துலயும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு multi-crore infrastructure, capital, people, இது எல்லாம் இருந்தது. இதுதான் was the traditional model until the whole of 20th century, 18th century, 17th century, where the whole concept started. And even if you're looking into the more primitive of businesses, 16, 15, 14, 13, பாத்தீங்கன்னா okay, possibly நான் வந்து I was just doing it as a part of my home. It was a home office kind of a thing. And அதுக்கப்புறம் தான் industrialization இப்படியெல்லாம் வந்துச்சு. But today, the whole context has changed. Scale, stability பத்தி இப்போ பேசுறதில்ல. They say in 2026, possibly from 2020, but more so in 2026, agility and adaptability தான் மெயினா பேசுறாங்க. ஸ்கேல் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுங்கிறாங்க, ஸ்டெபிலிட்டி பிசினஸ்லயே இல்லைங்கிறாங்க. ஸோ வாட் யூ டூ, யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி அஜைலிட்டினா ஃபாஸ்ட், அடாப்டபிலிட்டினா இன்னைக்கு தகுந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நான் மாத்திக்க முடியுமா. இன்னைக்கு வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், 10 வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி இந்த ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்ல கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா கிரேட், ஃபென்டாஸ்டிக். பட் எப்படி அடாப்ட் பண்றீங்க? ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சிச்சுவேஷன் எடுத்துக்கலாமே. இன்னைக்கு there is a new concept in the cuisine, ஒரு புது ஐட்டம் ஒன்று ஃபுட்டு நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கடையை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா மதமான கூட்டம் இருக்கும். சாட்டர்டே சண்டே யூ வில் நெவர் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் த கிரவுட். பட் யூ வில் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் 6 months no one are going to come because the customer wants something new. He has not come for your product alone. He has come for that experience. So today, agility, adaptability has become much more core than scale and stability. So இன்னைக்கு இருக்கிற கான்செப்ட் என்னன்னா, are we getting ready? ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார், I'll make your money grow. I'm an insurance consultant அப்படின்னு சார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இன்னைக்கு கான்செப்ட் என்ன, இன்சூரன்ஸ்ல என்ன புதுசா இருக்கு, எவ்வளவு புதுசான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. இந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து why someone should buy, அத சொல்லி விற்க முடியறவங்களை மட்டும்தான் இன்னைக்கு வந்து சஸ்டெயின் பண்றாங்களே தவிர, டெவலப் பண்றாங்களே தவிர, அதர் பீப்புள் ஆர் நாட். ஸோ டுடே த கான்டெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் ஸ்கேல் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி பட் அஜிலிட்டி அண்ட் அடாப்டபிலிட்டி. அதுக்காக என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இனோவேஷன் 10 வருஷம் பண்ண அப்படிலாம் கிடையாது. நான் என்ன, as I keep growing, I have to do my innovation also. New things has to come parallel. And இன்னைக்கு வந்து பெருசா வந்து physical infrastructure கூட வேணுங்கிறது இல்ல. You can just have zero infrastructure. You can have a digital infrastructure. That is enough for tomorrow's business. Tomorrow's business honestly is not capital intensive. It is not physical intensive. But என்ன சொல்றது, it is totally decentralized. Digital infrastructure is what you require.
and that is what we will be seeing. So அதுக்காக வந்து எல்லாமே ஆன்லைன் சேல்ஸா, எல்லாமே ஆன்லைன் போயிட்டுமானா கண்டிப்பா கிடையாது. இவ்வளவு கடைகள் இருக்கு, இவ்வளவு பிசினஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து கஸ்டமரோட தேவைகள் மாறிடுச்சு. அண்ட் இது கூட அவங்க வந்து என்ன புதுசா பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க, அண்ட் அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து கண்டினியூஸா மாறிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல வந்து we just had two type of cars. I don't know people who உங்க அப்பா அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க, we just used to have ambassador அண்ட் ஒரு ஃபியட் அப்படின்னு ஒரு 2 கார் இருந்துச்சு, அவ்வளவுதான். அண்ட் இதுல புதுசா இனோவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன அனுப்புவாங்கன்னா, முன்னாடி இருக்க கிரில்ல மாத்திட்டு Mark 2, Mark 3, Mark 4 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் விஷயம். காருங்கிறது இந்த 2 கார்ல என்ன வேணுமோ வாங்கிட்டு வந்துடலாம். இன்னைக்கு ஒரு பிராண்ட், அந்த பிராண்ட்ல அவ்வளவு கார்ஸ், அவ்வளவு மாடல்ஸ், அவ்வளவு வேரியன்ஸ், ஒரு மாடல்ல அவ்வளவு சப் வேரியன்ஸ், அவ்வளவு சப் கேட்டகரி. இன்ஃபேக்ட் காரோட பிரைஸுக்கு ஈக்குவலண்டா தேர் ஆர் வேரியன்ஸ். 5 லட்ச ரூபாய் காருன்னா 5 லட்சத்துல இருந்து 10 லட்சம் வரைக்கும் அதே கார் விற்கிறாங்க. அண்ட் தட் இஸ் வேர் டுடே யூ நீட் அ டோட்டல் ஷிஃப்ட் இன் வாட் யூ கேன். அண்ட் அப்படி இருக்கிறப்போ ஐ ஜஸ்ட் saw தி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஆர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். இந்த 3 விஷயங்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இதை பத்தி பேசுறாங்க, நீங்க டோட்டலா மாறிடுங்க. என்னோட வியூ அப்படி கிடையாது. அண்ட் ஸ்மால் பிசினஸஸ் like what we are, do not do something very drastic. Create 3 time zones, and that is what today will be the core anchoring point of today's session. உங்களோட core business, please understand, fine tune that core. Get a good knowledge of what is emerging, what is happening, something new. For Palniappan, one is into say waterproofing chemicals, paints, இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுல வந்து என்ன வந்து மெயின், இதுல வந்து எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட் என்ன, அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி ஹவு டு கிரியேட் viable options within the new ecosystem in the future. These are the things we are going to see. And how is it happening அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். I would request you not to disturb the screen, and whoever has drawn that line, please undo it. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டுமாரோ விசஸ் டுடேங்கிற அந்த பாரடாக்ஸை பத்தி தான் பேசணும். டுமாரோ பத்தி வர முன்னாடி என்ன, today what we are going to see is actually we talk about only these 5 things. Anyone who's in business talks about this. How much sales I do? Am I increasing the sales? What is return on my capital? Correct? Am I doing it effectively? Have a good supplier base in addition to the customer base? And do I have a specialized product? Correct? So this is what today is. Sales, return of capital, how effective I am, and importantly, do I have a proper supplier ecosystem, and I have 1 or 2 products which I am good at. Beautiful. Okay, today. Tomorrow, any thoughts? Possibly you can chat. What will this tomorrow become? Sales, return on capital, effectiveness, supplier. You can just put it in your chat window. What will sales become? Sales naliki enna agum? Hello, good morning. Good morning. No, effective is already there. So what will be tomorrow? Sales is already there. அப்ப என்ன விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும்? Okay, make it relevant. What will become? Natarajan sir, beautiful. Sales will be an experience. Okay, very good. Shaji, excellent. Beautiful. What about other things? Growth has to be coming. Other sales. Okay, sales will lead to revenue. Kandavel sir. நாளைக்கு நம்ம ரெடி ஆகணும்னா என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சேல்ஸ்ல? நியூ லைன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். எஸ். Technology, beautiful, Natarajan. Yes. Nandini madam, correct. It has to be something to do with
இனோவேஷன், சேல்ஸ், உப்பும் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணும் இல்லையா, ப்ரொமோஷன் வேணும், ட்ரெண்ட் செட்டிங் வேணும். ஓகே, இல்ல நாளைக்கு நம்ம ரெடி ஆகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ட்ரெடிஷன் அண்ட் இனோவேஷன் வேணும். ஓகே, பியூட்டிஃபுல், திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. பியூட்டிஃபுல் யுவராஜ். இத கிரக்ஸ், நியூ வேர் தேர் இஸ் நியூ மார்க்கெட், வாட் இஸ் இட் எக்ஸ்பான்ஷன். நந்தகுமார் இஎஸ்ஜியோட கான்செப்ட் சொல்றாங்க, இன்னும் அது வந்து எஸ்எம்இ லெவல் வரல. நீங்க சொல்றது இஎஸ்ஜி வந்து ஐ திங்க் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் என்விரான்மெண்டல் சேஃப்டி அண்ட் வெல்னஸ், அதெல்லாம் சொல்றாங்க. கவர்னன்ஸ், இஎஸ்ஜி, யா ஓகே. கஸ்டமர் நீட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், பிரான்ச்சஸ், இதெல்லாம் இப்பவே இருக்கு இல்லையா. இப்ப நம்ம பிசினஸ் வந்து நாளைக்கு ரெடி ஆகுதா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் என்னோட கேள்வி. நீங்க பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றீங்க, இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பரிமாணங்கள் அந்த சேல்ஸ் இருக்கணும், ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், சப்ளையர் பத்தி இருக்கணும், ப்ராடக்ட் வந்து இனோவேஷன் இருக்கணும், அதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல். ஸோ பாத்துடலாம். ஸோ டுமாரோக்கு வந்து பாசிபிளி நம்ம இன்னும் பெருசா யோசிக்கலங்கிறது தான் என்னோட அபிப்பிராயம். ஸோ டுமாரோக்கு ரெடி ஆகணும்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இத பார்க்க சொல்றாங்க. சேல்ஸ மட்டும் பார்க்காதீங்க. இன்னைக்கு டிஜிட்டலா நான் எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்றேன், பாசிபிளி ஆன்லைன், ஆம்னி சேனல், புது சேனல்ஸ்ல நான் சேல்ஸ் பண்றேன். என்னோட சேல்ஸ் இன்னைக்கு க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு 10%, 20%, 30%. அதுதான் நம்ம எல்லாமே பேசிட்டு இருக்கோம். டுமாரோக்கு ரெடி ஆகணும்னா புது சேனல்ல க்ரோ ஆகுறேன்னா, நான் எப்பவும் பண்ணாத விதத்துல ஏதாவது ஒரு விதத்துல க்ரோ ஆகுறேன்னா, அட்லீஸ்ட் 2% ஆஃப் 10% நான் க்ரோத்ல வந்து டிஜிட்டல் ஆகுறேன். ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் பத்தி பார்த்து பிரயோஜனம் இல்லை. நாளைக்கு வந்து திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் வெரி வெரி ஃபாஸ்ட். ஸ்பீட் ஆஃப் கேபிட்டல், நான் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா டர்ன் ஓவர் பண்றேங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனிஸ் ஆர் நாட் மேக்கிங் ப்ராஃபிட்ஸ். நீங்க ரீசெண்டா வந்த ஸ்விக்கியை பாருங்க, ரீசெண்டா வந்த ஜொமேட்டோ பாருங்க. You look into any new startup ecosystem, they are seeing how fast you are getting the capital rotated, how much business you are doing, how many transactions you are doing is important than even looking into profit. Effectiveness இருக்கிறது, am I using that effectiveness? இப்போ ஒருத்தர் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன்னும் பெட்டர் ஒர்க் பண்றேன், ஸ்ட்ராங்கா ஒர்க் பண்றதுல தாண்டி நான் அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணாலும் ஒரு டெக்னாலஜி டூல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, ஆர்டினரி அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தேன், நான் டாலி யூஸ் பண்றேன். டாலி வச்சிருந்தேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஓகே, ஐம் நாட் ரெக்கமெண்டிங் எனிதிங். இன்னும் ஐம் கெட்டிங் இன்டு அ சிஆர்எம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். am I coming to a small ERP? everything is managed through technology. இன்னைக்கு வந்து ஒன் இஸ் அவுட் சைட், ஓகே, நம்ம யூஸ் பண்றது ஆன்லைன்ல விற்கிறோம், அது அப்சல்யூட்லி தட் is essential, but much more essential is how you manage the business. And fourth and very important thing, possibly none of us are actually even spending much time, is to know a supplier இருந்து supplier ecosystem க்கு மாறணும்ங்கறாங்க. இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், வெரி வெரி நார்மல், பெட்ரோல், கிளாசிக் கேஸ் இருக்குன்னு கூட தெரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கேள்வி. சன்னா அமெரிக்கா வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க, டோட்டலா ப்ராப்ளம் அப்படிங்க. ஓகே, எனி கைண்ட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட், சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பைப்பு விலை ஏறுது, டேப்லெட்ஸ் விலை ஏறுது, சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள்ல சடன்லி we understand petroleum has been the basic product, or petroleum products has been. So today, do we have a supplier ecosystem? Not talking about the supplier per se. Didn't have a supply problem. Pathina in petrol, we were buying from Russia. We were buying from Russia. Today, Russia is buying from us. It was a blessing in disguise. We always had a basket of fuel in terms of our refining. Refining on the shale
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த type of oil, crudes we use to mix and produce petrol. So இது இருக்கா? And finally product ஸ்பெஷலைஸ் பண்றதோட இன்னைக்கு கஸ்டமர் நீட் யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப பிரமாதமா போட்டிருந்தாங்க. கஸ்டமர் தேவை என்னன்னு பாருங்க, அந்த தேவைக்கு என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து செட் ஆகுதான். ஐ திங்க் இட் வாஸ் ரேணுகா பரமேஸ்வரி. So today is there a kind of a product adaptation you have instead of product specialization? இதான் வந்து tomorrow is something very very important. So today the money is moving. ஒரு காலத்துல ப்ராடக்ட் சென்ட்ரிசிட்டியா இருந்துச்சு, யாருக்கிட்ட செம்ம ப்ராடக்ட் இருந்துச்சோ அது. இப்போ ரொம்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன், நான் வச்சிருக்கேன், இப்போ ஒரு ஸ்டிக்கர் பண்ணணும், ஒரு பேனர் பண்ணணும், ஐ ஹேவ் டு டு அ போஸ்டர், ஐ யூஸ் டு கோ டு அ பிரிண்டிங் பிரஸ். தென் ஐ வென்ட் டு அ பிளேஸ் வேர் தே ஹேட் அ ப்ராசஸ். அந்த எழுத்தெல்லாம் கோத்து பண்ணி ஒரு இடத்துல லெட்டர் பிரஸ் அப்படின்னு சொல்ற அந்த இதுல இருந்து ஐ வென்ட் டு அ கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராசஸ் where printing press was giving a solution. Next என்னாச்சு, அது மட்டும் எனக்கு பத்தல. It should be bonded, it should be folded, it should be managed. And today that is something very very interesting. Printing press has come to me. It is proximity centric. யாரு பக்கத்துல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நான் யூஸ் பண்ணாரு. இப்போ எனக்கு printout வேணும். See, if I need a printout today morning, okay, today's morning is 5 o'clock. If உங்களுக்கு ஒரு situation, you need a printout, how will you get it? And honestly, I was supposed to be back in Coimbatore. என்னால ரீச் பண்ண முடியல, நான் ஒரு வெளியூர்ல இருக்கேன். அங்க இருக்கிற ஹோட்டல்ல இருந்து நான் just doing this session. So suddenly you need 10 printouts. You are in a new city, in a new place, and you need 10 printouts. What will you do? Participants, just give your thought. Super, Prabhu, fantastic. I do not know how many people know what Prabhu is telling. Blinkit. That is amazing, Prabhu sir. இன்னைக்கு சடனா வந்து it has become very much proximity centric. Blinkit ங்கிறது வந்து காய்கறி தான் விற்கிறோம்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். But Blinkit has a separate printing service. You have to just upload in your mobile and the file, give it to the Blinkit person. Automatically, எல்லாமே automatic. நீங்க எவ்வளவு காப்பீஸ் வேணும்னு சொன்னா it will get delivered to you in your place. So you need not know the printer, you need not know the process, you need not know how it is produced, you need not know what is toner, paper, nothing. You even need not know where you are. Blinkit, which is an online service provider for some other product, suddenly finds that this is an. So it has nothing to do with AI technology. நம்ம நிறைய வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். தமிழ் செல்வன் சார், AI டெக்னாலஜி இல்ல, எனக்கு தேவைக்கு வந்து இன்னைக்கு பக்கத்துல எங்க கிடைக்குதுங்கிறதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இம்மிடியட்டா என்ன கிடைக்குதுங்கிறதா இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் நாட் அபவுட் எல்லாமே AI டெக்னாலஜி கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து காய்கறி விற்கிறவன் வந்து பிரிண்ட் அவுட் விற்கிறான். நீங்க ஃபைல கொடுத்துட்டா போதும், உங்க காய்கறியோட பிரிண்ட் அவுட் வருது. இதுதான் இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன்ட். So customer from being product centric has become proximity centric, and we will see something on proximity centric today because we have limited time. We are almost half an hour through it. We will see these two things. We will see what is proximity centric and why we should also see about product centric, production centric, process centric. We will see sometime later. Okay. So this is something what we should understand. இவ்வளவு வரைக்கும் எப்படி இருந்துட்டோம்னா, what they are buying, what is a customer buying? We were always doing a lot of research. What is customer buying? And what are all types customer is buying? இதெல்லாம் we were spending a lot of things. Today they say, no. Tomorrow business is not about what they are buying. Tomorrow business is where they are.
100% it is no more necessary to know what they buy. All of us have the same product. You can have the same product sold. But if you are going to tell, wait for me to open my shop at 9 o'clock, and the same customer has the same option of getting it somewhere else, he's not going to wait for it. Happened to me something or 4 months back. எனக்கு சடனா வந்து ஒரு நைட் யோசிச்சிருந்தேன். ஒரு நைட் இருக்கும் 10:15. I was preparing for a program. ஒரு பேக்கப் எடுத்துட்டா பெட்டர் அப்படின்னு. My hard disk was in office. Okay, I was preparing at home. Sorry, I'm just traveling. I thought, why don't I take a backup? So I was just checking with my backup hard disk. Hard disks were all not available. I was going for a North Indian destination. I think somewhere near Bombay. So now I used to enna pannalam appadina. So I thought immediately. I checked up with my couple of my nephews. They said they don't have hard disk. சரி, அந்த ஊருக்கு போகணும். என்ன பண்ணலாம்? எனக்கு கேட்கல. If that was a question, just be clear. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஓகே, ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு. அமேசான்ல பார்த்தேன். இமிடியேட்டா அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட். ஓகே, both of them are giving me a hard disk. I wanted a 2 TB hard disk, and the delivery was 2 days from there. In fact, Amazon had a 1-day delivery because I was a Prime customer. So I know, like, 1 day I will reach there. And in the product வந்து அங்க reach ஆயிடும். It was சார் உங்க வாய்ஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுங்க சார். அவரோடது அன்மியூட் ஆயிருக்குப்பா. மியூட் ஆயிருக்கு அவரோடது. ஓகேங்க சார். நான் அன்மியூட் பண்ணேன். இப்போ ஓகேயா? இப்போ ஓகேங்க சார். ஓகே. ஸோ அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ணேன், ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் லைக் ஐ கால்ட் அப் த ஹோட்டல் வேர் ஐம் ஸ்டேயிங், டெல்லிங் லைக் ஐம் ஸ்ரீனிவாசன், ஜஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம்காக வரேன். This hard disk will be coming. Please collect it on day. Everything organized. Suddenly he had a feeling like the hard disk வந்து Amazonல தான் வாங்கணுமா? It is around 9,000 rupees. What will happen if it is not proper? All those things we were thinking. Suddenly, out of curiosity, I opened Zepto. He had the same hard disk. 9,000 rupees hard disk was available at 8,000 rupees. Night 10:30. Amazonல யூஸ் பண்றவன் Zeptoல வந்து possibly my wife used to buy vegetables. Suddenly I'm thinking of using a hard disk. And I was curious. Okay, beautiful. உப்பவே கிடைச்சிடும். I need not wait for 2 days. ஹோட்டல் கோஆர்டினேஷன் பண்ணுவாங்களா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம். It suddenly became so easy. And I had a Yes Bank credit card and I got a 10% discount on that day. I tried Yes Bank credit card. It said the price discount is available only for 5,000 rupees and above. For 7,000 rupees product, it was not available. I was surprised. I have a Yes Bank credit card. 5,000 rupees mala my hard disk is there. Why are they not giving discount? Not again, I closed it. See, this is something which is happening in midnight of 10:45. After 10 minutes, I get an alert telling your Yes Bank card offer has been enabled. So today, so much they are seeing not what you are buying, where you are buying. இன்னைக்கு வந்து கஸ்டமர் வந்து இவ்வளவு நானும் நான் வந்து ஆன்லைன்ல இப்படிதான் வாங்குவேன்னு இருக்கிற பேட்டர்ன் ஒரே நிமிஷத்துல மாறுது. So today it is all about where they buy and honestly even less of why they buy. காய்கறிகாரன் கிட்ட, காய்கறி விற்கிறவங்க கிட்ட வந்து நான் ஏன் வாங்கணுங்கிறதெல்லாம் யாரும் பாக்குறது இல்ல. எனக்கு 10:30 மணிக்கு வேணும், பீரியட், அவ்வளவுதான். நைட் 10:30 I need a hard disk. So it is not what they are buying, why they are buying. Why you need it at 10:30? No one is asking. Today, are you ready to give them? And that is where the whole interesting switch off in the proximity is becoming a big game changer. Online is one of the channels, but please understand,
there is a lot of things which you can explain. Where they are buying is becoming more and more important than what they are buying and why they are buying. So once you understand that, you will understand today's customer is not ready to wait. அவனுக்கு பிடிக்காத விஷயம் ஒண்ணுதான். If I need it NOW. And are you ready to give it NOW is what is very, very important. And this is something very, very interesting. If for you to understand, I'm giving you this statistics which I picked up from a 2026 data point. It's a deodorant. Price range 250 to 700. என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா 2026 மட்டும் இதோட குளோபல் சர்ச் growth அப்படிங்கிறாங்க. இன்னைக்கு அதான் சொல்றாங்க. வாட் இஸ் த ஜிஎஸ்ஜி ஸ்கோர்? இதெல்லாம் சர்ச் பண்றாங்கன்னா அவங்க வாங்குறாங்கன்னு அர்த்தம். இதோட இன்க்ரீஸ் வந்து 662%. நம்ம நினைப்போம் ஒரு 200 ரூபாய் ப்ராடக்ட் வந்து இவ்வளவு growth ஆகுதுன்னு ஆகுது. செகண்ட், இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் இது எங்க பார்க்கலாம்னு நான் சொல்றேன். அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சாதாரண ப்ராடக்ட் என்ன ரேட்டுக்கு விற்கிறாங்கன்னு இல்ல, எங்க விற்கிறாங்க அண்ட் எவ்வளவு எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த ட்ரெண்ட்ல இருக்கு. Just see, this is amazing. 2200% growth. 2200% growth for synthetic jewelry or what you call as fashion jewelry. ஏன்னா ஒரு காலத்துல வந்து women were buying a jewelry set, artificial jewelry, and keeping it. Today she wants to wear something very, very new. The growth percentage is stunning. 2200%. அப்படின்னா இந்த பிசினஸோட growth potential in 2026 is 22 times. 1 கோடி இருக்கிறது வந்து 22 கோடி. That is the kind of the switch it is happening. And this is mind-boggling. கார்ல வச்சிருக்கிற ஏர் ஃப்ரெஷ்னர் ஓட growth is 8874%. And this is the trend line for you friends. So இதெல்லாமே வந்து ஆன்லைன்ல வாங்குறாங்க. 1000 ப்ராடக்ட், கோடிக்கணக்கான ப்ராடக்ட் இருக்கு. பட் எதுக்கு வந்து இப்ப ட்ரெண்ட் ஆகுது அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா you will understand. இதெல்லாம் is giving you a trend. underarm roll on jewelry, car air freshener, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா there is something very, very unique. என்ன நினைக்கிறீங்க? What is unique about these products? Get back to chat window. இந்த 3 ப்ராடக்ட் என்ன, what is that you are able to see something in common? Car air freshener, jewelry sets for women, and roll on. Okay. Price, FMCG, personal comfortness, Prabhu, digital, price, base price, lifestyle. Yes, Saifuddin. Is about easy availability and daily usage, online sales. No one ready to go to the store and waste time. It is trending. There is something beyond all this. Prestigious, comfort, customer mindset, all are women attracting products, beautiful. Okay, Nishika, okay. Innovative products. Absolutely nothing innovative in this. I think women has been wearing jewelry all the years, Yuvraj. New freshness variety, okay. Personal oriented, excellent. Shashi, yes, personal oriented. Want becomes need, beautiful. Sangeeta, that is the whole point. இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கலாம். சங்கீதா சொன்னதா மேஜர் கிரக்ஸ்.
அண்ட் விஜய் டயர்ஸ் வம்ஷி சொல்றது நெக்ஸ்ட் காம்பனண்ட். இவ்வளவு வரைக்கும் என்னோட கார்ல வந்து பர்ஃபியூம் பத்தியே யோசிக்கல. சடனா யோசிக்கிறேன், ஐ வாண்ட் இட், பட் ஐ வாண்ட் இட் நோ. Instagram are all the methodologies, tools in which it is reaching. But what Vamshi and Sangeeta telling are the core point of all this, it is something want becoming need. இது தேவையே இல்ல, பட் சடனா இருந்தா நல்லா இருக்குங்கிற and you want to buy. And this is what is the whole crux of tomorrow's business. Customer suddenly wants it and he wants it immediately. நாம இதெல்லாம் வாண்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தோம், இதெல்லாம் வந்து நீடுன்னே நினைக்கல. ஹார்ட் டிஸ்க் 10:30 நீடே கிடையாது, பட் ஐ வாண்ட் இட். அண்ட் இதுல ட்ரெண்ட் ஆகிற 2 கேஸ் ஸ்டடி ஃப்ரம் மை பார்ட்டிசிபென்ட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர். இதுல பெருசா சக்சஸ் ஆகிறவங்க யார் தெரியுமா? ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு எம்ஆர்பி இருக்கு, இதுக்கு நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி விற்கிறவங்க இல்ல. they are some very interesting people whom I met. I thought I should share with them. And அவங்க கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட two hacks what I found. Deal with least copyable product and deal with a product which doesn't have a fixed price. இப்ப இந்த மாதிரில இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, நான் வந்து he was a chief guest in one of my programs. ஓகே, அவர் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் டீல் பண்றாரு. இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு தெரியுதா? இந்த போட் யாச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய போட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய விண்ஸ்கிரீன், இதெல்லாம் ஒரு மார்க்கெட் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா இன்டர்நேஷனலா பயங்கர மார்க்கெட் இருக்கு. he is doing some other business sideline, the business பண்றாரு. he was telling he has 3500% margin in this business. காருக்கு வந்து நீங்க இதே ப்ராடக்டை வித்துட்டு இருந்தீங்கன்னா 2% மார்ஜின், யாச்சுக்கு வித்தீங்கன்னா 3500% மார்ஜின். Where you sell is very, very important. This is a website of China, okay? I'm just giving you a screenshot of that website. $5000 அப்படின்னா எவ்வளவு? இந்த கிளாஸுக்கு 5000 இன்னொரு 0, 50,000 இன்னொரு 0, 5 லட்சம் ரூபாய் இந்த 3 கிளாஸ் பீஸ். ப்ராடக்ட்ஸ் வித்வுட் எம்ஆர்பி. பட் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் ப்ராடக்ட் தான் விற்கணுமா? இல்ல. இன்னொருத்தரை மீட் பண்ண கரூர்ல, ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறாரு. ரோட்ல பாத்திருப்பீங்களா? பாத்திருப்பாங்க இல்லையா? எஸ், ரோட்ல வித்துட்டு இருக்காங்களா? சரி, இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளவு விற்க முடியும்? How much pieces can you sell a day? Put it in the chat box. 100, super. 5 is very practical. Parthiban, in fact, Mukesh சொல்றது ரொம்ப ambitious இருக்கு. 3 only during summer. Beautiful. Satish, you got it. Fantastic. 200 daily, 550. Super. இப்போ இதே அமேசான்ல 2 feet ப்ராடக்ட் பாருங்க, பிரைஸ் ரேஞ்ச் பாருங்க. ரவுண்டா இருந்தா 368 ரூபாய், ஸ்கொயரா இருந்தா 862 ரூபாய். 5 தான் ரோட்ல விற்க முடியும், மேக்ஸிமம் 10 தான் விற்க முடியும். ஆன்லைன்ல ப்ராடக்ட் இந்த ஷேப்ல இருந்தா 368. எனக்கு சடனா ஸ்கொயர் தான் வேணும்னு சொல்றான் உங்க குழந்தை. 368 to 862. See that margin. அதே கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, 5000 rupees வரைக்கும் விற்கிறாங்க. This is something what I took from a screenshot. Shapes and sizes are not available. So in the roadல விற்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் is available for 300 to 500, 5700 rupees. And please understand, this doesn't have a MRP. இப்போ இந்த கரூர்ல நம்ம மீட் பண்ண அவர் தான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். அவர் வந்து எங்கிட்ட கன்சல்டிங்காக வரேன்னாரு. I said, why should you consult for a product like this? He said, no sir, I have to grow it 10 times. And I was thinking like you, actually. I felt very ashamed after discussing with him. I had a big discussion, then we got into a lot of என்ன சொல்றது, பிளானிங் எல்லாம்.
And I was thinking of 1000 into 3000 or 300 or 500. 500 into 100 pieces, it is possibly 50,000. He said, sir, 48 company பேர்ல வித்துட்டு இருக்கேன், 24 ஊர்ல விற்கிறேன். இந்த மாதிரி ரோட்ல விற்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஹோல்சேலர் இருக்காரு, ஹோல்சேலருக்கு ஒரு சப்ளையர் இருக்காரு, சப்ளையருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்க. நான் வந்து அந்த டாப் ஆஃப் த பிரமிட்ல எல்லாத்துக்கும் விற்கிறேன். என்னோட சேல்ஸ் வந்து 2.8 crores per month and I want to make it into a 100 crore business. So it is not even product where you are selling is also not suddenly important. In the proximity sellers, he is in the top of the pyramid. He is selling 2.8 crores and he has lot of items. அது அவர் சொன்னதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இது சம்மருக்கு மட்டும் தான் விற்கும், அப்போ விண்டருக்கு இன்னொரு ப்ராடக்ட் வரும், அது விற்கிறவங்க இருக்கு. சைனால இம்போர்ட் பண்றாரு, இம்போர்ட்டட் கரூர், பட் கம்பெனி வந்து 48 லொகேஷன்ல ஜிஎஸ்டி வாங்கி இந்தியா ஃபுல்லா வச்சிருக்காரு. So this is what is possible in terms of this thing. And one of the, I think you should take possibly ஒரு insight. இதெல்லாம் விற்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க 2023, 24, 25 உள்ள ட்ரெண்டிங் ஆன ப்ராடக்ட்ஸ் இதுதான். அண்ட் இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் க்ரோ இட். டோர் மேட்ஸ், பெட்ஷீட்ஸ். நம்ம இந்த இன்னோவேஷனை பத்தி நிறைய பேசுறோம். அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் 9% growth year on year, and that is tomorrow. Okay, so once you are close, you can just sell underwear and make a lot of money. You can sell just car charges and make a lot of money. phone cases பண்றவங்க வந்து இன்னைக்கு are making more per unit money. And all this I have taken it from this particular website. You can take a screenshot of it, go read about it, because GoDaddy is a big URL service provider. Our data analysis is it, so possibly you can just go and start using. So as we go to the end of the program, this is what she very beautifully told. I forgot, it was Suganya, right, who told like on the need to want and the shift ஆயிருச்சு. இன்னைக்கு எனக்கு வந்து இந்த நீடுங்கிறது வந்து தேவையே இல்லாட்டி கூட நான் வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டேன், சடனா அது வாண்ட் ஆகுது, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க. So these are all needs, right? Food is a need, dress is a need, water is a need, housing is a need. இதெல்லாம் wants. It's not compulsory you need to have, but those are also slowly getting into the products, and that is why you need to know what kind of product is done. So in the proximity of புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்க ப்ராடக்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. And that is where this becomes very very unique on what kind of products நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு. So I created a beautiful dashboard. I used AI and asked AI to do it. I have done it multiple iteration so that in the 2026-27 நான் நாளைக்கு பிசினஸ்க்கு வந்து ரெடி ஆகிறேனா அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி 1 hour program கண்டிப்பா பத்தாது. We need to definitely invest more time. So what I am doing is I am giving you a kind of an executive dashboard. ஒரு business நீங்க பண்றீங்கன்னா please split up into 3. நான் சொன்னேன் இல்ல, horizon 1, 2 and 3. 1 is about your core business. Please see what is your core business. Second, can you think about new business opportunities at least 15% time and invest 10% in implementing. 75% be with your core. So அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து I am giving you a kind of resource allocation and dashboard on how you do. So even for existing products, உங்களோட immediate objective should be to list your top 2-3 revenue generation products. Today it is not about sales, it is about what is giving you maximum revenue. Second, see whether can you optimize things as much as possible. Can you save time? See whether you can get new suppliers. Even a margin of 3%
per sale, you will make a huge profit. And third, look into how you can retain the customers. Core products, profitability, retention. And one of the key performance indicators, how is your recurring revenue, what is your gross profit, and how you are bringing in customers. Okay. Next, this is somewhere you have to start investing time. Current strength, what is one new product you can bring? Possibly see your next door. Local product, business, suddenly he is growing well. He is evolving very well. What is that he is adding? Can you add that to your existing service? Can you make it into a kind of a regular usage? And if you are even into a customer segment, can you look into a new customer segment? Instead of looking into new customers, please look into a new customer segment. B2C பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, can you look into a B2B? And அதுக்கு required என்னெல்லாம் வேணும்? என்ன புது channel? What is the new customer? How you can utilize? Look into that in terms of high potential growth pockets. And start doing what they call as, for small business, called micro pilots. Try out in small things. Give a small advertisement. Use one small AI tool. See to that whether your team is investing at least, say, 10% of the time on this. And for small businesses, they say this is one of the beautiful strategy, which is called kill-go criteria. You know what is the kill-go criteria? You are invested 5,000 rupees and it is not working. Cancel it. Go to the next new idea. Don't keep unnecessarily doing something which is not giving you result. So if these three things, if you can start working, you get a product-centric product. And as per what Palini told, he told you have to stop your presentation by 5:50. I have another 30 seconds. So the whole point, I was connected to the hotel internet. I think it just got disconnected. I'm sorry, I was in the last few minutes. So iniki product centricity irukoma illaiyangiradhu important, proximity centricity irukomaangiradhu very important. But the whole point is we need to be very profit centric. And wish you all the very best. What I was just trying to tell, like I have this whole deck of dashboard of what a small business should do in terms of preparing for tomorrow. My mobile number is, again, starting, it will take away the time. My mobile number is, I will just put it in the chat window. In case you need the deck, if you are taking a screenshot, you can manage 100%, no issues at all. But in case you need that as a document, I will have it WhatsApp to you. My name is Srinivasan. I am from Coimbatore Cosmo, and my mobile number is 958551668. So thank you so much. Over to you, President.